नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली आपने अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हां, मां नर्मदा का पावन उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से है। इसके साथ ही सोन और जोइला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। वीएम क्लासेस में आप सभी साथीगढ़ का स्वागत है। हम आपके लिए जो है यहाँ पे ब्यूटीफुल सा सेशन लेकर आए हैं। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर हमारा ब्यूटीफुल सा कैनवास। हम जो सब्जेक्ट कवर अप कर रहे हैं, टर्बो मशीनरी। द क्वेश्चन ऑफ द डे हियर इट इज द नेट आउटपुट ऑफ अ गैस टर्बाइन। द नेट आउटपुट ऑफ अ गैस टर्बाइन plant is 160 kilowatt when 245 kilowatt when 45 kilowatt is is needed to drive the drive the compressor. Air enters the compressor at air enters the compressor at 1 bar and 24 degrees Celsius. 1 bar and 24 degrees Celsius and and combustion gases enter the turbine enter the turbine at 735 degrees Celsius. The the open cycle gas turbine gas turbine operates with a pressure ratio of with a pressure ratio of 5 while using 72 kilogram per minute and of air and 1.3 kilogram per minute of fuel. Assuming a assuming specific heat of air and heat of air and combustion combustion gases as 1.005 kilojoule per kilogram Kelvin and 1.128 kilojoule kilogram Kelvin respectively. The index of compression is 1.4 and the index of expansion 1.3.
and mechanical efficiency for both the compressor and for both the compressor and turbine is 0.96. Determine number 1 the isentropic efficiency of compressor. Isentropic efficiency of the compressor. Number 2 the isentropic efficiency of turbine. Isentropic efficiency of the turbine. Number 3 the overall efficiency of plant. The overall efficiency of the plant. चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आउटपुट ऑफ अ गैस टरबाइन 160 किलोवाट दिया हुआ है। 245 किलोवाट इज नीडेड टू ड्राइव द कंप्रेसर। Air enters the compressor at 1 bar and 24 degrees Celsius, and combustion gases enters the turbine at 735 degrees Celsius. The open cycle gas turbine operates with a pressure ratio of 5 while using 72 kg per minute of air and 1.3 kg per minute of fuel. Assuming the specific heat of air and combustion gases is 1.005 kilojoule per kilogram Kelvin and 1.128 kilojoule per kilogram Kelvin respectively. Index of the compression is 1.4, index of expansion 1.3, and mechanical efficiency for both the compression and the turbine is 0.96. Determine the isentropic efficiency of compressor as well as turbine and overall efficiency of the plant. These are to be calculated over here on this particular question. Shall we move ahead? Definitely. So here we are making a TS diagram for our calculation. Starting with 1, 2s, 2. Number 3. Number 4. Yeah. Okay. चलिए गिवन डाटा लिखते हैं। नेट पावर इज इक्वल टू 160 kilowatt. Work done on the compressor side is to be 245 kilowatt. RP is to be 5. T1 1 bar. Now T1 297 Kelvin. T3 1008 Kelvin. Mass flow rate of air 72 kilogram per minute, which is to be 1.2 kilogram per second. Mass flow rate of fuel is equal to 1.3 gram per minute, which is convertible in a kilogram per second. 0.022 kilogram per second. Cp of air 1005. Cp of gas 1.128 kilojoule per
kilogram Kelvin. R is gamma is 1.4, Rg 1.3, Hm is 0.96. Okay, so now after given data we have to calculate it. Process T2S by T1 is to be look like a adiabatic one. So pressure ratio power gamma minus 1 over the gamma. So here 5 raised to power 0.4 upon 1.4 is equal to 1.584. Now the value of T2S is equal to T1. T1 value is to be 297. 1.584. The value is to be 470.39 Kelvin. And W of compressor work in the isentropic process is to be mass flow rate of air Cp s minus T1. So here we have to put it on the value 1.2 into 100,547.39 minus 297. Value is to be 290.11 kilowatt. Now actual work required to drive the compressor. Actual work drive the compressor हो जाएगा WA of C 209.11 upon efficiency of compressor 0.96. Value is to be 245 kilowatt. Now dancing down the track, efficiency of the compressor is to be 88.91%. For the turbine, we have to T3 by T4S Rp के power gamma g minus 1 upon gamma g. एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है टरबाइन में 0.3 minus 1.3 minus 1 upon 1.3. Value is to become on 1.45. The value of T4S to be 1008 division over 1.45. The value is to be coming out 695.28 Kelvin. Alright, now mass flow rate of the gas, mass flow rate of air, mass flow rate of fuel. It is to be 1.2 plus 0.022 to 1.22 kilogram per second. W of isentropic work done 1.2 into 1.128 T3 minus OS. It is coming 430.35 kilowatt. Actual work done हो जाएगा isentropic efficiency of turbine mechanical 430.35 into NT into 0.96 413.1 kilowatt. There is to be a net power supply. तो अपना एक्चुअल जो है टरबाइन का माइनस होगा एक्चुअल कंप्रेसर का. इट इज 160,413.14 NT minus 4245. So NT is equal to 0.98
98.3 percentage amount of heat added, क्या हो जाएगा? Q is equal to M CPG T3 minus T2 MA PA. So 1.128 1008 minus 1.2 1005 T2. तो NC कंप्रेशर का 0.89 T2s minus T1 upon T2 minus T1 आइडियल बाई एक्चुअल। तो यहाँ से T2 कैलकुलेट हो जाएगा 491.82 केल्विन। हीट हो जाएगी हमारी 794.03 किलोवाट। तो फाइनली ओवरऑल एफिशिएंसी पावर अपॉन हीट सप्लाइड 794.03 20.15 percentage. Beautiful question is to be covered it up. Now easy for here. Moving around the next question. The output of a the output of the three-stage gas turbine is 30 kilowatt at the shaft. Coupling within coupling within entry temperature of 1500 Kelvin. The overall pressure ratio across the turbine is 11 and efficiency is 88%. If the pressure if the pressure ratio of each stage is same, determine number 1 pressure ratio of such stage। नंबर 2 में हमको कैलकुलेट देखना है पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी। नंबर 3 mass flow rate of air।
Number 3. After that, number 4. Efficiency of power of each stage. Power of each. Now the properties of the working medium are the same as of air. R is equal to 1.4 Cp, 1.005 kilojoule per kilogram Kelvin. Assume of an efficiency of 91% to take into account shaft losses due to disk and bearing friction. चलिए आपके लिए क्वेश्चन एक बार रिपीट टेलीकास्ट कर देते हैं. द आउटपुट ऑफ द three-stage gas turbine is 30 megawatt at the shaft coupling with an entry temperature of 1500 Kelvin. The overall pressure ratio across the turbine is 11 and efficiency is 88%. If the pressure ratio of each stage is same, determine the pressure ratio of each stage, volumetric efficiency, mass flow rate of air, efficiency and power of each stage. The properties of working medium are the same as of air. Gamma is 1.4 1.005 Cp kilojoule kilogram Kelvin and assume the efficiency 91% to take out shaft losses due to disk and bearing friction. ये अपने को कैलकुलेट करना है. तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. तो the temperature T1 to T2s up to 2. Here the pressure lines are to be there P1 and P2. ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं हमको क्या क्या गिवन डाटा दिया हुआ है. शाफ्ट आउटपुट दिया हुआ है 30 मेगावाट, टेम्परेचर T1 1500 केल्विन एंड आरपी ओवरऑल 11 दिया हुआ है 0.88 एफ 3 नंबर ऑफ स्टेज दिया हुआ है. ओके, तो RPS पर स्टेज का हो जाएगा 11 raised to power 1/3, so 2.22. Now efficiency of turbine is to be T1 minus T2 over T1 minus T2s actual upon ideal. यहाँ पे हो जाएगा हमारा वैल्यू ब्यूटीफुल सा T1 minus T2, efficiency of turbine T1 1 minus P2s by P1 raised to power
r minus 1 gamma is 1 upon gamma. So here T2 is equal to 1500 minus 655 after the calculation. So 845 Kelvin is to be calculated. Efficiency of polytropic is equal to gamma upon gamma minus 1 log of T1 upon T2 division over the log of T1 upon T2. So value is to be 1.4 upon 0.4 log 1500 upon 845 division log of 11. So the value comes 0.837. Okay, mass flow rate into Cp T1 minus T2 is equal to 30 10 cube division over the 0.91. So the mass flow rate is equal to 50.08 kilogram per second. Now, as pressure ratio is same across each stage, so stage efficiency 1 minus RPS 1 minus gamma upon gamma efficiency of polytropic division over 1 minus RP of the stage 1 minus gamma upon gamma. Okay, so put this value on the equation. We have 1 minus gamma upon gamma is equal to polytropic efficiency multiplied with, so minus 0.4 upon 1.4 0.837 minus 0.2394 एफिशिएंसी स्टेज हो जाएगा 1 minus 2.22 raised to power minus 0.394 and minus 2.22 minus 2394 0.85 to actual temperature drop in each stage. Temperature drop of each stage. Delta Ti 1 minus Rp 1 minus gamma upon gamma Np. तो here हमको जो वैल्यू प्राप्त होगी 1738 by 1000. Now the delta T1 is equal to 0.1738 into 1500 260.7 Kelvin. Delta T2 0.1738 into 1500 minus 260.7. So the value is to come out to 15.39 Kelvin, and the delta T3 is to be 139 point minus 15.39 into 0.178 178 Kelvin. Now the power developed in each stage.
P1 is equal to 50.08 into 1.005 260.7 and 3.1211 megawatt. P2 50.0 watt 1.05 215.9, so 1.84 megawatt. And the P3 3.08 into 1.05 into 788.958 megawatt, right? चलिए, ये हुआ कंप्लीट आपका सेशन। साथियों, आपको एक काम करना है, वीएम क्लास को हमारी जो है उसे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक उसे पेनिट्रेट करना है। ठीक है, इतना ही रखते हैं आपका सेशन। जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए। यही ईश्वर से हमारी कामना है। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।